holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். டார்லிங் மொபைல் உலகின் சூப்பர் ஸ்டார். Hello and welcome to Galatta Plus and welcome to Masterclass. In this particular series, we will be dissecting specific scenes with an artist and we'll do a deep dive into their process. This is a live series, that is, it's a series with an audience, and in that session, we show scenes from the film. Unfortunately, due to copyright issues, we will not be able to broadcast these scenes on this platform. What I'd like you to do is make the session truly interactive. Just before we discuss the scene, we provide you with the time code of the scene along with the platform that the film is streaming on. I'd like you to pause the masterclass, take a moment to go revisit the scene and come back to resume this curated masterclass. Thank you, and here we go. சார் சொல்லுவார், டேய் நீ வந்து எந்த பாட்டு வேணால் எடுத்துக்கடா, அதை மியூட் பண்ணிட்டு பாரு, நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் தெரிகிறாங்களா உனக்கு அப்படின்னா இருக்காது. இந்த படம் சப்டைட்டில் பண்ணும்போது ஐ ரியலி ஃபெல்ட் தட் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒன்லி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஐ பர்சனலி ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஒர்க். We spoke about editing, Godard, and your influence of Balu Mahendra. We're next going to go to Aadukalam, and we're going to see the first song that you shot in a naturalistic manner, because the songs in Polladavan are shot like mainstream commercial songs, right? So it's like she's riding a bike and those kinds of random nature, those kinds of things. அந்த பாட்டு நான் எடுக்கல. Whatever it's there. I was not there in the show. I'm not disowning the film or anything. No, but I was not part of it. Right. But when we come to Aadukalam, there is a... See, Balu Mahendra is very known for one particular kind of song making, which is this montage song making, which is almost like a very non-event kind of... See, everyone tries to make a song an event, whereas he pushed back and said, I'm going to make this two people walking, two people talking, two people sitting somewhere else watching something. I'm not going to like make this a huge event. You somehow took a little bit of that, combined it with your own sensibility, and gave us this song, which you're going to see now. Two things are happening here. One is you're moving the plot along with the song. So again, that was not a very, very common feature at that time, that you're breaking the song to show little bits of narrative, dialogue and all that kind of stuff. Second thing is, you have, in those times when a song happened on a hero... those times சொல்லாதீங்க, ரொம்ப நாளா இருக்கு. Yeah, you have been around for a while now. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம். Right. So you have people crossing the camera, somebody randomly, you don't know who that is. It's just like a natural thing where you're crossing the camera and stuff. So there's a bit of, like, I'm not just focusing the camera on the hero and the heroine, I'm trying to capture a kind of life around geography, them. Geography, the place, people. So talk to me about this song. See, I have always grown up in, I grew up in a very congested, cramped spaces. Like, Chennai-oda சின்ன ஸ்ட்ரீட்ஸில் வளர்ந்துருக்கேன் நான். And I have always been around a lot of people, and இப்போ maybe I have a bigger space for myself, like my own self, like நான் மட்டும் தனியாக உட்கார்றதுக்கு ஒரு பால்கனி இருக்குது, ஒரு ரூம் இருக்குது, ஒரு ஃப்ளோரே இருக்குது. பட் earlier it's always like crowded, and I like those places. காலையில் டீ கடையில் போய் உட்கார்ந்தோன்னா, I was in Saidapet, YMCA கோல்ஃப் கிரவுண்ட் பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் நான் அப்போது, when I was a student. ஸோ அப்போது அந்த டீ கடையில் போய், காலேஜ் இல்லைனா டீ கடையில் போய் காலையில் ஒரு 5:30-6 மணிக்கு அப்படி உட்காந்தோம்னா, டீ சாப்பிட்டு தம் அடிச்சுட்டு பேசிட்டு லைக் எவ்ரிபடி வில் பி கோயிங் அவுட் அண்ட் கம்மிங், வி வில் பி த கான்ஸ்டன்ட். இப்போ நாங்கள் ஒரு 4 பேர் இருந்தால் இப்படி ஒரே டேபிளில் உட்காந்துருவோம், இன்னும் 2 பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்கன்னா அந்த டேபிளில் இருப்பாங்க. வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் தெம், தென் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கோ இன் பிட்வீன், அண்ட் லைக் அந்த அப்படி தான் இருக்கும் அது. அந்த கேஆஸ்க்குள்ளே யூ ஃபைண்ட் அ ரிதம் இல்லையா?
that's how I grew up, and that reflects in all my films. The past 2 films, it is lesser. Maybe whatever that I've been going through off இந்த கொஞ்சம் பாஸ்டில் அது அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் when it comes to song, இந்தியன் சினிமாவினுடைய ஒரு யுனீக் ஃபீச்சர் சாங், இந்த மாதிரி சாங்ஸ். அண்ட் சாங் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் மைண்டில் வந்து ஒரு கவிதைக்கான லிபர்ட்டி இருக்குது. The freedom of a poet and the suspension of disbelief with the reader for a poem is there for a song. நீங்கள் வந்து ஒரு 20 வருஷத்தையும் ஒரு பாட்டில் காட்டிட முடியும், ஒரு 2-3 செகண்டையும் ஒரு ஃபுல் சாங்காக காட்டலாம். காக்கா காக்கால ஒரு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துட்டாரு, ஒரு ஃபுல் சாங் முடிஞ்சு ஹீ கம்ஸ் அப், ஹீ ரிவைவ்ஸ். ஸோ அந்த டியூரேஷன்லேயும் நீங்கள் ஒரு சாங் பண்ணலாம். அல்லது ஒரு 20 வருஷத்தை காமிச்சு ஒரு பாட்டில் ஒருத்தர் பெரிய ஆளாகிறாங்கன்னு காட்டலாம். ரெண்டுமே அக்செப்டபிள் இன் அ சாங், பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் யூ கேன் எய்தர் கேப்சூல் டைம் ஆர் யூ கேன் எக்ஸ்டெண்ட் டைம். அந்த ஒரு ஸ்பெஷல்னஸ் வந்து நம்ம சாங்ஸுக்கு இருக்குது. ஸோ வென் ஐ லுக் அட், ஐ கேனாட் ஹாவ் பீப்புள் சிங்கிங், ஐ கேன் நெவர் ஹாவ் பீப்புள் சிங்கிங். ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஐ வாஸ் லைக் kind of arm twisted into doing it, which is a rare thing, but still I had to let a few things happen. But அது ஒன்றும் எனக்கு வருத்தம் கிடையாது. I'm not regretting anything. ஸோ எனக்கு ஒருத்தர் லிப்பில் இருக்கணும்னு சார் சொல்லுவார், டேய் நீ வந்து எந்த பாட்டு வேணால் எடுத்துக்கடா, அதை மியூட் பண்ணிவிட்டு பாரு, 2 வளர்ந்த நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாதிரி அவங்க 2 பேர் தெரிகிறாங்களா உனக்கு அப்படின்னா இருக்காது. யூ மியூட் த மியூசிக் அண்ட் இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. யூனோ பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்றது. ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்த மாண்டாஜ்ன்றது என்னென்னா, இட்ஸ் அ கன்வென்ஷனல் திங். ஆஸ் யூ மென்ஷன்ட், நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். இப்போ பாலுமந்திர சாரோட மாண்டாஜில் என்ன இருக்குன்னா, யூ வாட்ச் 2 people கெட்டிங் இன்டிமேட் அண்ட் யூ ஆல்சோ கெட் டு நோ தெம் பெட்டர். ஓகே, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நெருக்கமாகுதுன்றதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க, but you don't know the nuances of the relationship, but you go closer to those people. For me, I find it as a tool to reduce my footage. எனக்கு வந்து என்னன்னா, இப்போ அதில் இருந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 சீன் எடுத்தோம். எடுத்து அவ்வளோ பெருசு வச்சு, அப்புறம் அந்த சாங் கூட நடுவில் எடிட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த பிஜிஎம் தூக்கிட்டு ஒரு இல்லை அது ஒரிஜினலாகவே அப்படி தான் இருந்தது. படத்துலேயே அது இல்லை, ஒரு ஃபுல் சாங் இல்லை, பாதி தான் வச்சுருந்தேன். அந்த டான்ஸ் வந்து தனுஷே கொரியோகிராஃப் பண்ணது, அந்த உள்ளேருந்து வெளியே வந்து ஆடுறது. ஸோ அவரே கொரியோகிராஃப் பண்ணார். நான் கேட்டேன், தனுஷ் இதுக்கு இந்த ஒரு ஹை போதிங் ஏதாவது ஒரு டான்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ஏதாவது பண்ணுங்கள் சார். என்ன கேட்டால் அப்படி சார், ஏதாவது பண்ணுங்க என்ன, ஹி கேம் அப் வித் தட், பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு we did. அண்ட் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம இவ்வளோ நடக்குது, இதுக்கு நடுவில் இவனுடைய லைக்கிங் ஃபார் த கேர்ள் இஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங்ன்றதை வந்து காட்டணும்னா, ஒரு 10 சீனை வந்து I can easily condense it into one song. So அந்த ஒரு எஃபர்ட் தான் அது. For me, song helps me narrate the film, the story faster. ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகிறத ஒரு 4 நிமிஷம் பாட்டுக்குள்ளே சொல்லிட முடியும், ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சொல்கிறத 4 நிமிஷம் பாட்டுக்குள்ளே சொல்லிட முடியும். அவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம we can bring it in அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் இது. அண்ட் அப்போது இது ஒரு டைமை கண்டென்ஸ் பண்ணுற ஒரு மொமெண்ட்டு. த அதர் சாங், அந்த ஒத்த சொல்லால் அது வந்து அந்த மொமெண்ட்டை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். Actually, even the song in Asuran, when he's sitting very sad, that's also, it's one emotion that this character is like sad, but that's expanded into one bit of, I don't think you use the full song la. இல்ல, அது ஒரு 10 minutes வரும் அந்த சாங். அந்த எள்ளுவைய பூக்களே தான சொல்றீங்க, அது ஒரு 10 minutes வரும். அதுல it's more on the mother, right? The mother, how she's not able to let go of the injustice, death, and she wants or what to say, justice, right? அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதுல. So in your opinion, what is the best song that you've ever shot? I think
Because the reason I ask is because you don't make movies that naturally lend themselves to songs. இல்லை ஆக்சுவலாக அப்படி பார்த்தா நான் உண்மையிலேயே எஃபர்ட் எடுத்து ஜிவி எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாட்டு நல்லா வாங்கிட்டீங்க ஓகே அடுத்தது பாட்டு இருக்காது படத்தில் யூ ஆல்வேஸ் சேஸ் தட். நான் சின்சியராக எஃபர்ட் எடுத்து சின்சியராக ஒரு சாங்கை ஷூட் பண்ணணும்னு ரொம்ப சின்சியர் எஃபர்ட் எடுத்தது வந்து வழிநடுக காட்டு மல்லிக்கும் உன்னோட நடந்தாக்கும் தான். இந்த 2 சாங்ஸுக்கு தான் நான் சின்சியராக எஃபர்ட் எடுத்தேன். அது சாங் என்னவா வந்திருக்கு எப்படி இருந்தது தெரியல. ஃப்ரம் மை சைட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு மேக் தோஸ் 2 சாங்ஸ் ஸ்பெஷல். ஸோ அது மாதிரி தான். மற்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஐ வுட் சே எமோஷ்னலாக தான் எழுதுவய பூக்கலையே ஐ லைக் தட் சாங். எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் லைக் டு see footage from my film or I don't like to listen to my songs from my film. வந்த உடனே மாற்றிடுவேன். அப்படி வந்தால் நான் அலோவ் பண்ணக்கூடிய சாங்ஸ்னால் 3 சாங் இருக்குது. வட சென்னையில் வந்து என்னடி மாயாவினி, எள்ளுவய பூக்கலையே அண்ட் உன்னோட நடந்தா. இது வந்தால் மாற்ற மாட்டேன். இதெல்லாம் வந்தால் டக்குன்னு மாற்றிடுவேன். ஐ கான்ட் ஐம் என்னென்னா ஐ கெட் டன் வித் தெம் பை த டைம் ஐம் டன் வித் ஃபில்ம். போதுன்ற அளவுக்கு இது வந்துடும். இந்த 3 சாங்ஸும் எனக்கு இன்னும் அந்த மாதிரி ஆகலை. ரைட். த நெக்ஸ்ட் கிளிப் ப்ளீஸ். So this is a very interesting thing in Aadukalam, where whenever money is shown, the camera follows the bag. In the bag, that yellow bag. Then when the cockfight happens, there. இதே cover தான். Yeah, but I'm saying the different scenes in which you're kind of a thing, where you almost disembody the bag. That is, it's not like someone is carrying the bag. It's almost like the bag is carrying the person. Yeah. I want you to talk about that choice. எனக்கு ஆடுகளமில் வந்து நார்மலாக வந்து நான் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, இந்த ஷார்ட் இப்படி எடுக்கணும், இந்த நான் என் ஷார்ட்டில் இப்படி சொல்கிறேன் அது மாதிரி ரொம்ப நினைக்க மாட்டேன். பட் ஆடுகளமில் ஃபியூ திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் அண்ட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா, பிஃபோர் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு சே மென்ஷன், அதில் அந்த பேட்டைக்காரனுடைய வீடு இருக்கிற இடம் ஒரு மேலே இருக்கும். எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் டு லுக் அப் டு ஹிம். எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் டு லுக் அப் டு ஹிம். ஸோ அவர் வீட்டுக்கு போகிறதே எல்லாம் ஏறி தான் போவாங்க. மேலே ஏறி போய் அவரை சந்திப்பாங்க. அவர் மேலே இருந்து தான் எல்லார்கிட்டையும் பேசிக்கிட்டே இருப்பார். அண்ட் ஆஸ் த ஃபில்ம் ப்ராக்ரஸஸ் ஸ்லோலி ஹில் கம் டவுன் அண்ட் இதை ஜெயிச்சு பணத்தை அவங்க எடுத்துகிட்டு போகும்போது வி see this man going down and this boy going up. ஸோ this is one, அது கான்ஷியஸாக இப்படி ஒன்று பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி பண்ணது அது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பணம் போகிறது இருக்கு இல்லையா, திஸ் இன்டர்மிஷன் முடிஞ்சு செகண்ட் ஹாஃபோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் தான். இட்ஸ் அ லெங்தியர் ஷாட். கிஷோர் வந்து அந்த பணப்பைய இவர்கிட்டேருந்து அந்த ரத்னசாமி கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வாக் பண்ணி போவார். இட் ஸ்லோலி கோஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் இட் டு ஹிம். ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த பணம் வந்து when it comes to someone it just takes everybody's it engulfs them. ஸோ அதனுடைய டாமினன்ஸ் இருக்குல்ல, அது தன்னை வந்து அது அந்த பர்சனோட மைண்டை எப்படி அது எடுத்துக்குதுன்றது தான். This boy gives it over to them. When he is taking, I don't think that shot is like that. அது அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற எல்லாருக்குமே அது அந்த மாதிரி இருக்கும். For everybody the money seems to be more important than this boy. So அவன் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துருவான். He's done with it. Whatever happens after that is because that money's okay, people's need or greed for money, அதுதான் அங்கேருந்து ஒன்று ஒன்றா நடத்தும். ஆர் அந்த பணம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய உண்மையான நேச்சரை வெளியே எடுத்து காட்டும், அப்படி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி that's excellent because you're using your camera to capture a kind of a visual metaphor to show that money has taken over, that money is the most important thing, it's more important than the person. Why do you say in the padatla mattum you use that? You don't use that in other films? I don't think. You don't think in those terms? Okay. I just do my like. So how did this film become special then in showing such things? Like the bigger guys on top and the smaller guys are at the bottom. You know those kinds of visual things. No, sometimes that happens. Okay. Sometimes you feel okay, இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படினா. அதே மாதிரி அந்த அசுரன்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அது ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே முடியல எங்களுக்கு. 3 நைட்டு 4 நைட்டு போய் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம். அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் தண்ணியில் இறங்கி நடந்து போகிறது. ரைட். ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது தண்ணி கம்மியாக இருந்தது, 2வது தடவை போகும்போது நிறையா இருந்தது. தண்ணிக்குள்ளேயே ரேம்ப் அடித்து அந்த அளவுக்கு டீப்புக்கு வச்சு அதை வாக் பண்ணுறதெல்லாம் நிறைய ட்ரைட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அந்த மாதிரி 1-2
will say, okay, இது இப்படி தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது. I don't think much about the shots when I'm making a film. Yeah. So, can we play that out of sequence, but that Visaranai shot, the climax fight in the swamp? This is again a very intentional composition. I don't know. You're telling me. You can't say that you didn't think of the swamp. No. See, இதெல்லாம் இருந்தது. See, I wanted to show this இந்த சீக்வன்ஸ் இப்படி தான் எடுக்கணுன்றதெல்லாம் we had decided. Yeah. அது again எங்க பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் as I've told you earlier, இந்த படத்துல இருந்து தான் I started shooting without the script. சும்மா ஒரு ஒன் லைன் மட்டும் வச்சுட்டு போய் ஐ ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங். அப்போ இந்த படம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன், செகண்ட் ஹாஃப் பாதி வரைக்கும் வந்தாச்சு. நவ் வி வர் திங்கிங் எங்கே போய் இதை முடிக்கலான்னா, தென் நான் ஒரு அந்த எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த இடத்துல அந்த இது பார்த்துருக்கேன். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் மை பிஜின் ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் அதுக்கு ஏதோ போகும்போது அங்கே பார்த்தேன். அது போய் ஒரு தடவை பார்க்கலான்னா ஐ ரியலி லைக் தட் மூட். வேற ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு அதை எழுதியிருந்தேன், அந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ், இதே மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் எழுதியிருந்தேன். தென் ஐ தாட் வில் யூஸ் இட் ஹியர். Right. And then we went there ஒரு 6 night shoot பண்ணோம். It was very intense, very nice, and I personally feel that this is so far this is my best work. Yeah. So for me personally, very less adulterated, I would say. என்ன சொல்லணுமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக சொல்லிட்டு we stayed away from வேற எதுவும் எக்ஸ்டர்னலாக எதுவுமே சொல்லலை அந்த மாதிரி. The intermission sequence. Just like you said, songs are a very unique part of our films. The intermission is also a very unique part of our film because it's a very, very artificial thing. You have to start the film, you have to end it at intermission point on a high, then you have to restart the film after intermission and then end on a climax high. When you write, especially given the fact that you have seen both sides of writing, which is scripted writing and improvised writing, how easy or challenging is it to compose an intermission point? Can you tell me? See, actually வந்து என்னன்னா, இப்போ மிட் பாயிண்ட்ன்றது எல்லா படங்கள்லையுமே இருக்கு. லைக் ஈவன் த டிபிக்கல் ஹாலிவுட் ஃபில்ம்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் அ மிட் பாயிண்ட். அந்த ஒரு ஹை நோட் போய் அங்கேருந்து அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போகிறது இருக்குல்ல. சி யூ டேக், எனக்கு வந்து ஆடுகளம் வந்து என்னென்னா, அந்த க்ரீக் ட்ராஜடியோட ட்ரையாங்கிள் வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். தட்ஸ் த பீக் ஆஃப் த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். அங்கேருந்து வந்து த ரைசிங் ஆக்ஷன் முடிஞ்சு கிளைமேக்ஸ் வந்து தென் யூ ஹேவ் த ஃபாலிங் ஆக்ஷன் அண்ட் தென் த டினோமா, எல்லாமே அதில் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் மீ ஐ ஃபீல் தட் த ஹை இஸ் வேர், ஐ மீன் அந்த மிட் பாயிண்ட் ஹைன்னு சொல்கிறது, மிட் பாயிண்ட் இஸ் வேர் யூ சி வேர் பீப்புள் மைட் சேஞ்ச், எங்கே என்ன மாறுறதுக்கான சூழல் இருக்குதுன்னு பார்க்குற ஒரு இடமா தான் அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நான் பார்க்குறேன். ஓகே, பிகாஸ் it is very crucial to have a midpoint. Okay, நம்ம ஊரில் சொல்லணும்னா, இப்போ எங்கள் டைம்ஸில் when I was watching as a student இல்லையா, நீங்கள் வெளியே இன்டர்மிஷனில் வெளியே போய் டீ சாப்பிட்டு தம் அடிக்கும்போது அடுத்தது என்னன்னு பேசலன்னு வைங்க, I don't have the urge to come early. There used to be a scene called popcorn scene. பாப்கார்ன் சீன்றது என்னன்னா, நம்ம பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு வந்து உட்கார்ற டைம் கொடுக்குறது ஒரு சீன் இருக்கும். நார்மலி யூ ஹேவ் அ விவேக் காமெடி, வடிவேல் காமெடி, தே கால் இட் அ பாப்கார்ன் சீன். அந்த சீன் முடிஞ்ச உடனே ஆக்சுவல் சீன் ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த சீன் வைக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னா தென் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஒர்க்ஸ்ன்னு நான் நினைப்பேன் எப்போவுமே. ஸோ அண்ட் ஃபார் ஆடுகளம் அண்ட் வட சென்னை we had a perfect kind of a midpoint where the true intentions and identity or the shades of people whom we have been looking in a different light is revealed. அன்பு யாருன்னு நமக்கு தெரியாமல் இருக்குது, அந்த பாயிண்டில் நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி பேட்டைக்காரன் யாருன்றது நமக்கு அவ்வளோ நேரம் தெரியாமல் இருக்குது, அங்கே தெரியுது. அண்ட் ஆடுகளத்தை பொறுத்த வரைக்கும்
Karuppu might be the protagonist, but the hero of the film is Petakaran. Right. If Dhanush had been 60 years old when I had written Aadukalam, Petakaran is the hero. He is not, and the protagonist as well. If there is a possibility, அந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம். Like the same thing looked from the old man's point of view. Right. And also it is very lyrical. நான் இப்போ இது பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுது, especially the Vada Chennai intermission, it's lyrical. It's like lyrical and musical. ரொம்ப மியூசிக்கலாக இருக்குது. அந்த 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 ரிதம் எல்லாம் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் இதில் இருக்குது. அது இட்ஸ் வெரி ட்ரமாட்டிக். தோ அந்த 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 சேவல்லாம் கொஞ்சம் காமெடியாக இருந்தாலும், அது சிஜி எல்லாம் காமெடியாக இருந்தாலும், மற்ற எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இட் ஸ்டில் ஹோல்ட்ஸ். ஐ வாண்டட் டு see a little bit more of that ஆடுகளம் intermission because there's more drama. எனக்கு இன்னும் அவங்க யாருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணுன்ற மாதிரி இருந்தது. This Vada Chennai thing is it has more of musicalaக இருக்குது. அந்த ரிதம், அந்த பீட் அண்ட் அது ஒரு மியூசிக் போட்டு தான் நான் எடிட் பண்ணேன். ஸோ ஷூட் பண்ணும்போது அந்த மியூசிக் மைண்டில் ஓடி தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஸோ அதனால் இட்ஸ் மோர் மியூசிக்கல். த impact comes with the last line that he speaks. அதனால் அது அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிட் பாயிண்ட் ஐ ஃபீல் இஸ் வெரி வெரி crucial for any film, whether you have an intermission or not. ரொம்ப க்ரூஷியலானது அந்த மிட் பாயிண்ட்டு. மிட் பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம அங்கே ஒரு பிரெத் எடுக்கிறோம்ல, யூ நீட் டு டேக் அ பிரெத் தேர். யூ பீன் டெல்லிங் அ ஸ்டோரி டில் தட் பாயிண்ட். அங்கே ஒரு பிரெத் எடுத்து இட் மூவ்ஸ் ஆன் டு த செகண்ட் ஃபேஸ். இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போகுது. ஸோ த பிரேக் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு டெல் அ பிகர் ஸ்டோரி. Right. So can you just say from Polavadan onwards, in the this concept of a change in something, the midpoint of Polavadan is? ஆக்சுவலாக நான் என்னென்னா, ஒரிஜினலாக நான் வச்சுருந்தது வந்து கதை எல்லாருக்கும் சொல்லும்போது எப்படின்னா, ரவி பிரபு அன்புன்னு வருது எனக்கு. பிரபு அவங்க அப்பாவை அடிக்கிறது தான் மிட் பாயிண்ட். அங்கேருந்து தான் கதை போனோம். ஆனால் நான் எப்போ கதை சொன்னாலும் அவன் வந்து அப்படி அந்த பொண்ணை கிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வந்து நின்று பார்க்குறான், பைக் இல்லை. நான் ஐ டேக் அ பிரெத் தேர். நான் அப்போ கதை கேட்குறவங்க என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஹரிஷ்னு பேர், அவர் இருங்க வெற்றி என் பைக் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஹி ரேன் அவுட். ஸோ இது எல்லாருக்கும் சொல்ல எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் தட் இஸ் த மிட் பாயிண்ட். அப்போ அந்த பிரெத் எடுக்கிறேன், ஒரு நரேட்டராக நாங்கள் ஒரு பிரெத் எடுக்கிறேன் இல்லையா. ஐ தாட் தட் ஷுட் பி, அதுக்கப்புறம் லேட்டர் ஐ தாட் தட் ஷுட் பி த மிட் பாயிண்ட். ஆனால் தியேட்டருக்காரங்களுக்கு மதுரையில் நான் போய் பார்க்கும்போது ரவி என் பிரபு அவங்க அப்பாவை அடிக்கிற இடம் தான் இன்டர்வல் விட்டாங்க. அது வரைக்கும் இன்டர்வல் விடலை. அவங்களே ஒரு எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அதில் அப்படி தான் இன்டர்வல் விட்டாங்க. அது இப்போ கூட நடக்கும். அது ஒன்றும் இப்போ கொஞ்சம் பண்ண முடியாது, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு when I'm telling a story where I take a breath, that's the first point. And then அங்கேருந்து his life goes upside down இல்லையா. அதுதான் pushes him to get into conflict with Ravi or அந்த சென்ராயன் or whoever. So அந்த at that point, and then ஆடுகளம்ல இங்கேருந்து எல்லாமே மாறுது. So the line is crossed. Right. This man's darkness engulfs him. அவருக்குள்ள இருந்த அந்த darkness வந்து அது அவர் அப்படியே engulf பண்ணுது பேட்டக்காரனுக்கு. So that shift is there. விசாரணையில் வந்து they're out of one danger. முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, they're going to be safe na, they jump into சட்டிலேருந்து அடுப்பில் குதிச்ச மாதிரி அவங்க அடுத்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறானுங்க. ஐயோ, வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டு தெம், அந்த பாயிண்ட் இருக்குது. தென் வட சென்னை இஸ் அ ரிவீல். அப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து இவன் குணாவுக்காக தான் உள்ளே வந்து இருந்திருக்கிறான் அப்படின்றது தட் பாயிண்ட் இஸ் தேர். அசுரன் இஸ் அசுரன் அது யூஷுவல் பாஷா. ஓகே, ஒன்றுமே பண்ண தெரியாத ஒரு டமால்னு ஒரு மாபெரும் வீரனா நிற்கிறாரு. தட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். விடுதலை ஆல்சோ மோர் ஆர் லெஸ் தட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. எங்கே இருக்காருன்னு இவனுக்கு தெரியும். அவனை வந்து திஸ் சந்திரன் இஸ் அவர் வந்து உள்ள ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர்னு, ஹீஸ் பார்ட் ஆஃப் த மூவ்மெண்ட்னு தெரிகிற ஒரு இடம். தட் இஸ் தேர். Right. No, so when you write or when you're making a movie without writing, do you already have in mind that this is roughly where I'm going? Yeah. When we start itself, இங்கே ஆரம்பிக்குது, இது மிட் பாயிண்ட், அது எண்ட். Okay. We know that. Sometimes end might be vague. எங்கே அப்படி இருக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம். பட் யூ நோ மிட் பாயிண்ட் இல்லை. See, ஒரு you introduce the characters and then there is the conflict builds and the conflict ஓட peak இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா.
that is what we try to have as the midpoint. Right, right. And the conflict oda peak midpoint ah vaikanonu we try. The other day when we were talking, you said, I felt I was too young when I made that film. Just that's இல்ல அது something. என்னன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் அப்பப்போ பார்ப்பேன். அதில் வந்து அந்த ரிட்டன் அண்ட் டைரக்டட் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பேர் வருது, அந்த எல்லா படத்துலேருந்தும் போடுவாங்க. அதில் ஒரு நாள் அப்படி அந்த அந்த ஒரு மாண்டாஷ் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அதில் வந்து இந்த ஆடுகளம் ஷார்ட் பார்க்குறேன். வண்டி போயிட்டே இருக்குது, கத்தி தண்ணியில் விடுற ஒரு ஷார்ட் இருக்குது. அதுவும் க்ளோஸ் இல்லை, அதுவே ஒரு வைடில் தான் இருக்குது. அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. வேல்ராஜ் க்ளோஸ் எடுக்கலாமா சார்? இல்லை இதுலேயே தெரியுது அப்படின்னு. நான் அதுலேயே அந்த உணர்வு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னேன். தென் we try to go along with the vehicle. அப்படியே போய் ஒரு ஆலமரத்துக்கிட்ட நின்றுடும். அந்த ஃப்ரேம் அப்படி இருக்கும். அது மேலே டைட்டில் வந்துடுது. அதை பார்த்துட்டு நான் இமீடியட்டாக ஐ கால் தனுஷ் சார். தனுஷ் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தாலும் இவ்வளோ தைரியமாக எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கண்டிப்பாக ஐ வுட் நாட் டூ இட். Why? Because see, either you have a climax or you have an anti-climax. And I've not seen a film, at least here for us, இவ்வளோ ஓப்பன்-எண்டடாக நம்ம பார்த்ததே இல்லை. They get into the truck and go. Yeah, that's all. Yeah. என்ன நடந்து இல்லை see, lot of loose ends are there. இப்போ துரை என்ன பண்ண போகிறான், இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சுதா, இவர் யார் எப்படி தெரியாமல் இருக்கும், இவர் தான் பண்ணாருன்னு தெரியாமல் இருக்காது, இவனை போலீஸ் விரட்டி வர போகிறாங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து அந்த படத்தை ஆடியன்ஸாக பார்த்தா என்ன நினைப்பேன்னா, இந்த வண்டி அப்படி போய் திருப்போது அங்கே துரை ஒரு 20 பேர் வச்சு நிற்பான், கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கும் போது தான் நான் நினைப்பேன் இல்லையா. when I watch it நான் அப்படி தான் நினைப்பேன். ஆனால் அப்படி I think I was very courageous அந்த டைமில். இல்லைன்னா அப்படி ஒன்று எடுத்துருக்க முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ நாட் ஜஸ்ட் மேக்கிங் அ ஃபில்ம் அ கிளைமேக்ஸ் லைக் தட், பட் கன்வின்சிங் மை ப்ரொடியூசர்ஸ், மை ஆக்டர். he feels like தனுஷ் கேட்டா சார், ஃபார் மீ பர்சனலி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் கம்மி தான் சார். ஐ ரியலி லவ் த ஃபில்ம், பட் எனக்கு என்னோட பர்சனல் டேஸ்ட்டுக்கு லைக்கிங்க்கு வந்து செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சார் இருக்குது. But I always tell, இந்த செகண்ட் ஹாஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபே பண்ணேன். டு செல் த செகண்ட் ஹாஃப் ஐ ஹேட் டு மேக் அ வெரி லவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். இல்லைன்னா இட்ஸ் அ வெரி டார்க் ஷேக்ஸ்பியரியன் ஃபில்ம். It is. ஆமாம். அதனால் அந்த எண்டிங் ஆஃப் த ஃபில்ம் வந்து is something that I might feel very proud of when I get time to watch all my films. You're watching bits of them now. So this is Very embarrassing. Yeah. So you spoke about Visaranai's intermission point, and one of the things I love about Visaranai, which, like you said, I think it's your best film. For me, it works like a 2-part horror film. They are in a haunted house, they escape, they think they're free, then by mistake they go into another haunted house and die. That's like a brilliant structure. I've never seen this structure anywhere. When you got that story, that lockup, when you saw that story, is this structure of one place of hell break second place of hell that just fell into your head? நோ இல்லை. நான் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த நாவல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். அவர் படம் பண்ணணும்னு வச்சுருந்தாரு. அதை அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், நீங்கள் படிங்க, நல்லா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாரு. நான் எப்போ பண்ணுவேன்னு தெரியல, நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாரு. நான் படிச்சுட்டு ஐ ரியலி லைக்ட் இட். அண்ட் ஐ ரியலி தாட் தட் சும்மா ஒரு 15-20 பேஜஸ் படித்தோடனே ஐ தாட் வி கேன் மேக் இட் இன் டு அ ஃபில்ம். அண்ட் இந்த ஓப்பனிங் எல்லாம் எனக்கு மைண்டில் இருந்தது, எப்படி பண்ணலாம் என்னென்னு. ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ஷூட்டிங் அண்ட் தென் halfway through I realized maybe this is not enough. The same Chandra Kumar has written another experience of these people in the prison. இந்த லாக்கப்லேருந்து கொண்டு போய் அவங்கள ஜெயிலில் வைப்பாங்க. 15 days ரிமாண்ட் பண்ணுவார் ஜட்ஜு. ஜெயிலேருந்து அவங்கள கொண்டு வரதுக்கு ஆள் இல்லைன்றதால 18 months என்னவோ அங்கேயே இருந்தாங்க அவங்க. ஸோ 15 days to 18 months they had to stay there. And then this boy never agreed to accept to the crime. And நான் பண்ணாத தப்ப நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். I mean, he was very adamant about it. அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். He has written it as a book also. So அது பண்ணலாம் அப்படின்னா I thought, when I read that, I thought maybe it would again become the same thing. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் இருக்கிறதே செகண்ட் ஹாஃபில் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததால் then I was thinking, and then there were some real life incidents that you get to hear of, and then conspiracy theories around that. அதெல்லாம் வச்சு I thought, let's make a second half, and so we worked on it. But it was not in my mind initially when I started shooting. When I started shooting, I wanted to explore the possibility of making a film in a lockup. About custodial torture. Yeah. That was the entire movie. Yes. Okay. Yes.
And then this whole thing about them escaping and then getting into the other part is completely invented. Yes, it slowly came as I was working on the film. Like ஒரு 2-3 நாள் ஷூட் பண்ணும்போதே you know, ஓகே ஸோ இது வேறு அடுத்த இடத்துக்கு போகணும், இல்லைன்னா அது ஒரே இடத்துல இருக்குது, we need to have add more stuffன்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக we realize and then we start working on it. But that, you know, I can't see, I know I've been watching you shoot for a long time and all that, but I still cannot wrap my head around the fact that you boldly go to a set saying, okay, I think I'm going to do this today. I just don't know how you do it. See, அதான் எப்போவுமே சொல்கிறதா, அதாவது அந்த ஃபார்ம் இருக்க வரைக்கும் ஓகே, பட் திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு டூ, அவ்வளோதான். Can we play the scene where Samuthrakani comes upstairs and இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் திங் வந்து, we treated the film without music. My original version was without music, but ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருந்ததால், that's the version I saw at the Mumbai Film Festival. Yes. அந்த இன்டென்சிட்டியை குறைக்கிறதுக்காக மியூசிக் ஆட் பண்ணோம். நார்மலாக வந்து எமோஷன்ஸ் ஹைட்டன் பண்ணுறதுக்கு, ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு மியூசிக் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லுவாங்க. பட் ஐ ஃபீல் தட் இட் சாஃப்டன்ஸ், it cuts the rough edges and makes it a little palatable, like, you know, agreeable. Not palatable word thapu, agreeable. This is one of your favorite directed shots. Let's start with that. No, எனக்கு என்னன்னா ஒரு மொமெண்ட்டை, again I always say, when I try to do a single take, இல்லை லாங் ஷாட் ஒன்று எடுக்கணும்னா, that decision comes basically because I don't know where to cut the shot. ஓகே, இது எங்கே கட் பண்ணலாம், எங்கே க்ளோஸ்அப் வைக்கலாம், இப்போ இதை கட் பண்ணால் எப்படி எடுக்க முடியும், அவர் க்ளோஸ் எடுப்போம், ஒரு வைட் எடுப்போம், அப்புறம் அந்த கை மேலே வருதும், அப்புறம் பேக் ஷாட் எடுப்போம், அவர் உள்ளே போகிறாரு எடுப்போம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைனமிக்ஸ் இருக்குல்ல, உள்ளே வந்து அவர் சொல்கிறாரு, அவர் அந்த டிசி பேசுவார், டிசி தான் பேசுவார், அடி பேசுகிறானா பாரு, இல்லைன்னா வந்து அடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ண மறந்துச்சு. அப்போது திஸ் மேன் ஹூஸ் ஆல்ரெடி டோன் பிட்வீன் ஹிஸ் moral responsibility, I mean his ethical bearings and his professional limitations, already அவனுக்குள்ள அந்த dilemma அவனுக்குள்ள இருக்கு. இப்போ இது வந்து அதோட பீக். I just want to see him very close and how slowly that is taking him into him. அது வந்து இப்போ அவன் அடிக்கும்போது கூட he is not it is not the power he's exerting on the other person, it is the guilt. அந்த தம்மேல இருக்கிற கோபமாக தான் எனக்கு இப்போ பார்க்கும்போது அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டே ஆன் ஹிம். அவன் மேலே தான் இருக்குது, அவனோட இமோஷன் தான் அது. அண்ட் கேகே வந்து ஹீ கம்ஸ் இன் டு த ஸ்டோரி, பட் முத்துவேல் வந்து நம்ம த்ரூ அவுட்டாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அவரை. அதனால் அந்த ஒரு சின்ன ஐ மீன் திஸ் ஷிஃப்ட்ஸ் த ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக. அப்போது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கதை வேறு தளத்துக்கு போகுதுன்னும் போது நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு see him up close, அப்படியே ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்கணும்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு ஷாட்டு, அந்த பசங்க இவர் ரொம்ப லாங்காக பேசிட்டு டிசி உள்ளே வருவார், டாய்லெட் உள்ள அவங்க இருப்பாங்க, அங்கேருந்து போகிறது, அது அந்த ஏரியா இருக்குது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்பெஷல் ஷாட். அண்ட் அந்த வீடு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். வீடு படத்தில் வீடு கட்டுறதுக்காக அந்த கட்டப்படுற வீடு தான் அது. வீடு படம் எடுக்கிறதுக்காக பாலுமேந்திர சார் கட்டின வீடு அது. அதுக்கப்புறம் அதில் பண்ண ஷூட்டிங் இதுதான். விசாரணை இந்த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து சார் வந்து வீடு படம் எடுத்த வீடு. ஸோ ஐ ரியலி அதுக்கப்புறம் இதுதான் எடுத்தோங்க. ஆனால் சார் இல்லை. This is after Sir's death we shot this film. He would have really I mean I wonder what he would have said watching this film. நான் அப்பப்போ யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் அதை பற்றி. So yeah, okay. No, again we talked a bit about Godard, right? That editing or the other scripting thing. Again there is I forget the name of the film, maybe it's masculine, feminine, I forget the name of the film, but there is a man and a woman, they're lovers, they're talking, and suddenly a gun goes off. Okay, you remember this film, right? But instead of
so we are wondering where is that gunshot coming from. Instead of showing us the gun, the what's happening there, he continues with this conversation because he's saying what Gaurav said later was, for me this conversation was important. Anga gunne vedichalum sari, I don't care about that because that is another happening. For me this is a bit similar because there's extraordinary dramatic possibility of what is happening elsewhere, but you're only concentrating on this person's individual emotion. That again is a very special thing about. Also, this particular shot is layered. In the sense, அந்த பசங்க இனிஷியலாக வெளியே வந்திருப்பாங்க, யாரும் நிற்கக்கூடாது போங்கன்னா அந்த கபடி டோர்னமெண்ட்டுக்கு பர்மிஷன் கேட்க வந்திருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அ ஜியாகிரபிக்கல் ரெஃபரன்ஸ். ஏதோ ஒரு அந்த ஸ்டேஷன் சுற்றி இருக்கிற இடத்த பற்றின ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. மேலே வரும்போது அண்ட் அகெயின் வி சி திஸ் பாய், அவன் பாண்டி இருக்கான், அவன் சொல்கிறான் சார் டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுங்க, ஆசிடோ ப்ளீச்சிங் பவுடரோ கீழே இருக்குது சார் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். தட்ஸ் அ லீட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ தீஸ் கைஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபவுண்ட் இன்சைட் தட் ஆஃப்டர் திஸ். ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்தால் அந்த வாக்கி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் இந்த படம் சப்டைட்டில் பண்ணும்போது ஐ ரியலி ஃபெல்ட் தட் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒன்லி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து தெலுங்குவில் வந்து அந்த வாக்கியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டே இருக்கும், அந்த தெஃப்ட் பற்றி, அவங்களுக்கு இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி. இது வந்து இந்த ஏடிஎம் ராபரி பற்றி ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அங்கங்கே. அண்டு அந்த அந்த இது ஆயுத பூஜைக்கு வந்து ரோட்டில் வந்து பூசணிக்காய் உடச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக போனோம். அப்புறம் சந்தேகப்படும்படியாக இருக்குது அந்த எல்லா ஏடிஎம்லையும் போலீஸ் எல்லாம் போட்டு வைங்க. திஸ் ரெஃபரன்சஸ் கீப் ஹேப்பனிங் லைக். ஸோ there's a lot of planting happening இந்த சீன்லேயே, அது எல்லாமே இந்த ஷார்ட்லேயே அது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தட் வே இட்ஸ் அ வெரி டென்ஸ் ஷார்ட், நாட் ஜஸ்ட் ஆன் திஸ் மேன். We see him, but all the other things go into our head. Right, it's all happening around him. Yeah. So because you mentioned that on the people, the two kids in the bathroom, we'll just see that one scene. One of the most brilliantly directed scenes I've ever seen, because when I saw this for the first time at that film festival, at Mumbai Film Festival, my heart was in my mouth, and there was no background music at all. So pure direction and the staging, choreography and things like that. It's like, I'm like, shit, what's going to happen? Like, that tension of that, for me it's like a ghost story. And it's like and then when the door closes and the lock comes, shit, these guys are screwed. That feeling comes. It's just brilliant. It's just the way this whole sequence comes. For the commercial release, did you add music for this? I don't think so. இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் ட்ராமாட்டிக்காக பண்ணியிருப்போம். I'm not sure. Okay. What I liked about the world there was, நான் இது வரைக்கும் யோசிச்சதே கிடையாது. இப்போ போலீஸ்காரங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நிற்கிறாங்க, ரோட்டில் நிற்கிறாங்கன்னா, எங்கேயோ ஒரு கேம்புக்கு போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு எங்கேருந்து வரும்? It did not happen. I forced it to happen. The love story. விடுதலை. The movie itself. Yeah. ஹீரோ வந்து ஒருத்தர் முதுகில் குத்திட்டாருப்பா, ஒரு cowardly act அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? I think we have a very good opening. I think we'll end up making a decent film. அதுக்கப்புறம் I have not had that kind of opening for be it விடுதலை or the one that's going to come. இல்லை, எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது. அதான் சொல்லலை, பார்த்தேன் நல்லா இருக்கே, இந்த டோன்லாம் நல்லா இருக்கே. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். டார்லிங், மொபைல் உலகின் சூப்பர் ஸ்டார்.